Hello, good evening. Hello, students. Good afternoon. Okay. I hope all of you understand English. Madam, somebody should answer on the behalf. All of you can understand English? I will speak. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟ ಬಿಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ? ಓಕೆ? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇಡ್ರಿ. ಅನಿಸಾ ಮೇಡಮ್, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರ್ದು ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಕೂತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ 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 ಡನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, you have studied motion, right? Good, very good, very good, excellent. So today we will learn physics. Now you see there is physics everywhere around you. Okay? There is physics everywhere around you. Do you realize that? Yes, very good, very good. All of you know how to play carom board? All of you have played the carom board? See, when I'm asking questions, somebody should answer. ನೀವೆಲ್ಲರೂ carom board ಆಡಿರಿ? ಅನಿಸಾ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಎಸ್ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಹುಡುಗರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಎಸ್ ಅನ್ರಿ. ಆ ಹುಡುಗರು ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋ ಅನ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಿದಿರಲ್ಲ? ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಶ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ठीक है? Okay, yeah. So I'll just play out the physics in the carom board. Class 1 hour ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ನಾನು 3:30 ಮಟ್ಟ, 45 minutes. 45 minutes. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಏನದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್? What does he have in his hand? Striker. He has striker in his hand. Okay. Now you are going to learn physics, so carefully you should observe. Okay? The first thing that the physics student should do is observe. Tiltala? Bare you should not see. You should observe. Tiltala? Okay. Now observe. Observe. Yes. Observe what he does. What happens to the striker? Look only at the striker. Okay. What happened to the striker? So what you have to appreciate is the striker was at one position, so it has moved to different positions. Okay? The striker was in one position, it moved to different positions. Is it clear? You see, you should start using the right concepts. Then only you will understand physics properly. Is that fine? Okay, fine. Okay. So what you have to appreciate here is that what you have to appreciate is something like this. Okay. The striker was here.
correct? Initially. Then the striker was here, and then the striker was here, and then finally it is here. Okay? So these are the points where the striker was there and it has moved. Is that clear? Yes, sir. Right. So what you have to understand is, if you take this as a reference point, so with respect to this reference point, this striker was here at time t1, and this striker was here at time t2, right? So you have to appreciate it like this, that the striker is occupying different positions at different instants of time. What did I say? Yes, sir. No, you tell what I told. The striker is occupying different positions at different instants of time. Andre different time ಒಳಗ striker different position ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. Okay? And with respect to this point, which point? You can see the coach here. With respect to this point, the striker was at different positions. Do you appreciate that? Yes, sir. Okay, fine. Now, what you should do is, you have studied motion now in your first class. So you have notebook in front of you. Yes, sir. Yes. So now you write in your notebook the definition of motion. What is motion? Will you please write? Aram se write. No, you write. What is motion? You answer that. Huh? 1 minute. I'll just stop. They have completed writing, sir. Wait, I'm coming. Now somebody tell me the answer. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹುಡುಗರು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಸಾ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ? So what did you observe? The striker occupied different positions at different instants of time. Arthata? So the striker occupies, or a body occupies, different positions at different instants of time with respect to a point. Okay, which is the point? This is the point. So please modify your definition. The body occupies different positions at different instants of time. The body occupied different positions at different instants of time. Different instants of time. Okay?
So now you should appreciate motion of a body like this only. See, for example, you are traveling in a train. All of you have traveled in a train? Yeah. Yes. So when you are traveling in a train, okay. So what is that you observe? So when you are traveling in a train, you see this is the compartment. So this is a train which is moving. Okay? So in the train, you are sitting here. You are seated here. Okay? And in front of you, you have got luggage. Okay? Hello. Yes, there is luggage here. There is luggage here, and this is you. Okay? And the train is moving. Isn't it? The train is moving with some speed. Okay, all of you appreciate that? Yes, sir. Now this is the platform. Okay, this train is moving with some speed v, and there is a person standing on the platform. Okay, some person is standing on the platform and he is sitting. Now you should tell me, is this luggage, is this luggage moving or it is not moving? All of you think and give whatever answer you want, you give. Think and properly give. You should understand. ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. Is this luggage in motion? It is motion. According to me, it is This is you and this is your friend. Tell me, is the luggage in motion? According to you, it is in motion or rest? Rest. So according to you, it is in rest. Correct? But according to your friend, is it at rest or is it in motion? According to your friend, is it in rest or is it in motion? It is in motion or is it in rest? Both are. It is in motion. Yeah, it is in motion. Okay, right. So now, why did you say, now listen here, why did you say according to you it is at rest? Why did you say according? Because it is not changing its position. Good. Or in other words, it is occupying the same position at all the instants of time with respect to the observer. You get it? This luggage is occupying the same position at all time with respect to this person. That is why it is at rest. So rest is a concept. How will you define the concept of rest? The body will occupy the same position at all the instants of time with respect to a reference point, and therefore it is at rest. Arthada? So ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ನಾಳೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇನ್ PUC, ಇನ್ PUC 1, PUC 2, ಮುಂದೆ BSc, BE, MBBS ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ?
at all instants of time with respect to a reference point. ತಿಳಿತಾ? ಹಾ, ಈಗೇನಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಲಗೇಜ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Next instance the train is moving, the luggage will be here. Next instant the train is moving, the luggage is here. So you see, with respect to this point, the position of the luggage is changing. At time t1 the luggage was here, time t2 the luggage is here, time t3 the luggage here. With respect to your friend becomes another reference point. You got it? So therefore the body is occupying different positions at different instants of time with respect to a reference. Therefore, with respect to this reference, the body is in motion. Ardhata? So now what is motion? Look. Oh, good. So all that I want you to do, students, is if you want to become perfect in physics, you must imagine a something like this. Here you can imagine a train in motion. You can imagine your friend sitting here. You can imagine your friend here and you here. And then how did I explain this motion? Like that only you should imagine, and you should write the answer. You must not by heart. Because why? Physics is everywhere around you. So if you close your eyes and think about a train, you can see the train. Correct? So physics is very, very easy if you do like this. But if you try to by heart, physics is the most difficult subject in the world. Clear? Great, wonderful students. Okay, so let's come back to our carom board. So in the carom board example here, this striker was occupying. The striker was occupying different positions at different instants of time. Therefore, the striker was in motion. Clear? Okay. Now, why did the striker change the position? The striker did not move by itself. Do you appreciate that? ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. It will not move by itself unless there is something which will make it to move. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಈ ದೃಶ್ಯದಾಗ what was responsible for its motion? The hand was responsible for the force. Correct na? Okay. So what did the hand do to make the striker to move? So the striker applied force. So striker applied force on the striker. The hand applied force on the striker, and therefore the striker moved. Hodama? So therefore a body will preserve its state of rest. The body will preserve its state of rest. Preserve ಅಂದ್ರೆ ಈಗದ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ತಾಂತಾನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಅರೆ ಆ ವಸ್ತು, ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ at rest and it continues to be at rest unless it is compelled by an external agency to change the position. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ?
ಕಂಪೆಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. Repeat one. ಹಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Okay, so here you see. Okay, see now, the body preserves its state of rest, right, unless compelled by an external agency. Did you get the idea? ಹಾ, ಈ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಐತಿ, ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೈತಿ, ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗದ, ದ ಕುರ್ಚಿ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ತಿಳಿದ? ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೈತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಐತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಅದಾವಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್? ಚಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೇರೆದವ್ರು ನೋ ಸರ್ ಅಂತೀರಿ? ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್. It is not in rest ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Do you agree? or ಏನಿಪ್ಪ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಕತೈತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? and the moon is revolving around earth, no? So with respect to moon, is that photo at rest? With respect to moon, is that photo at rest? Yes, sir. Hey, ಈಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಮೂನ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊರಗೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಕಾರ್ನಾಗ ಕೂತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡುವ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಂದು ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ರೂಮ್ನಾಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾ, ಈಗ ನೋಡ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಬಟನ್, with respect to my button, this point on the board, see I will mark a point. With respect to my button, this point on the board is at rest. Correct? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಬಟನ್ ನೋಡ್ರಿ, with respect to my button, is the point at rest? No, sir. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, is the photo at rest? With respect to you, the photo is at rest. But with respect to the moon, the sun, they are all revolving. So with respect to sun, moon and the car going outside, the photo is not at rest. ಅರ್ಥ ಆದಲ್ಲ? ನೋಡ, ಈಗ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ
with respect to me, the photo is at rest ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ. So with respect to you, the photo ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? Okay, right. So if you are told with respect to you, the photo is at rest. With respect to moon, the photo is not at rest. You have understood the concept. Very good. Excellent. So a body preserves its state of rest unless compelled by an external agency. ಈ external agency ಗೆ ನಾವು force ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That external agency which is responsible for the change of motion is called force. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಮಾಡೋದು ಹೋಗು. ಓಕೆ? ಈಗ ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಈಗ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಅವನ ಬಳ್ಳನ್ನ ಅವನ ಬಳ್ಳನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವನ ಬಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಬಳ್ಳ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್? ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್? He moved his finger. He moved his finger. There was a striker. His finger was like this. Correct? His finger was like this. So his finger was like this, and it was touching the striker. And then his finger started moving. So what happened? The striker also started moving. Correct? Yes, sir. So when his finger was moving from here to here to here to here, the striker was, what was happening to the striker? Only moving. What was changing? Inama? What was happening to the striker? You moving correct. Moving is correct, but I want more sophisticated answer. Innu chola answer book. What exactly happened to the striker? Striker is changing his position. Correct. Good. Very good. Striker is changing his position. I googled. Something else. Something else of the striker also changed. What changed? What of the striker changed? What physical quantity of the striker changed? No, force is applied by the person. Force is applied by the person. But what physical quantity of the striker is changing? One is its position is changing. Correct. Something else also changed. What of the striker changed? As his finger is moving, what of the striker changed? What was the speed of the striker? What was the speed of the striker when his finger was here? What is the speed of the striker? Sir, rest is it motion? ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ 0 ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? So ಈಗ V3 is greater than V2 is greater than V1 is greater than 0, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? The speed of the striker increased. As his finger moved, the speed of the striker increased. Correct? I didn't get a response.
ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೂವ್ಡ್. ನೋಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೈತೆವಲ್ಲ ತಿಳಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿತೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ನ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅವ್ನ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, he was applying force, and due to that the speed of the striker increased from 0 to V3. Got it? Great. And ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ನ ಫಿಂಗರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಬರೀ ಫಿಂಗರ್ ಹೇಗಾತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ V3. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅವನ್ ಬಟ್ when his finger stopped touching the striker, what happened? It came to rest. Did it come? Did it? See, observe. That's why I am telling you. Now observe. Now you should observe here. Okay? See, you should observe. Now you should observe. Now the striker is at rest. Now his finger will move. See, after his finger stopped touching, what happened to the striker? Did it stop? No. It continued to move, isn't it? That is what you have to observe. You didn't observe that. Okay. So what I want to tell you is, at this point, when his finger lost contact, its speed was V3. Now also its speed is V3. Now also its speed is V3. Now also its speed is V3. So after it lost contact with the striker, the striker continued to move with same speed V3. What did I say? After the finger lost contact with the striker continued to move with the same speed V3. Hello, noodle. It increased the speed. No. See, from when the finger was touching the striker, from this point to this point, the speed increased. After this point, see, the speed increased from 0 to V1 to V2 to V3. Houdilla? Till the finger was applying force. Once the finger stopped applying force, the striker continued to move with the same speed. Did you not observe that? Yes, sir. Then if I ask you a question, after his finger lost contact with the striker, what happened? You should have told the striker will continue to move with the same speed. Correct? Did you all get it, or you have any question other than kid? You have any question to ask? Do you have any question to ask? No, sir. So therefore, students, this observation I will write it like this. What will I write? See here. The body preserves its state of rest or of uniform motion. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಟಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, and when he started applying force, the striker's speed changed, and when it stopped applying force, then the striker continued to move with the same speed. Did you observe this? Yes. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ದ ಬಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ unless compelled by an external agency. ಈಗ ನೋಡ, ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗ ಅವನ ಫಿಂಗರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ?
ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿದೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನೋ, ಅವ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಫಿಂಗರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಾರಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. Correct? Striker is moving. So who is applying force? Who is applying force to the striker so that it is moving? Tell me. Nobody is applying force. Nobody is applying force. Can you see any force? Somebody applying force? No force is applied. Did you observe this? See, from this point to this point, the striker was moving on its own, no? Nobody was applying force, no? So now, are you convinced that the body can move without force being applied? Are you convinced or not convinced? ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನದಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ. ಗುಡ್. ನೋಡ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಷ್ಟ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ v3 ಬಂತು ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ v3 ಬಂತು ಅಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ is still moving without any force. Okay, now you should understand the science like this. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಿತ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ತಲೆಗೆ ಏನೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆಗಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದಂಗ. ಇಲ್ಲಿಗರ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರಿ ತ್ರಾಸ ತೆಗ್ಯಾಕ. ಹೆಂಗಲೇ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತ್ಲೆ ಅಂತ ತಲೆಗಿರ್ತೈತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನನಗೂ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ನನಗೂ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಡೌಟ್ ತೆಗೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಡೌಟ್? ಹೀಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ತಾನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಹಕೀಕತ್ತು, ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೈತಿ, ನಮ್ದ ನಿಮ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಯಾರ. They have observed it very carefully, and therefore they said the body will continue to move with the same speed unless some other force will change that speed, change that motion. Otherwise the body will continue to move with the same speed. This is the truth. Because see, that is why the striker is moving with same speed. Are you see, look at this experiment and convince yourself. ನಾ ಹೇಳೇನಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಬೆರಳು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಅವನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತನಗೆ ತಾನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸರ್ ಮೊದಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಖರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ? ಹಂಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸನ್ನ
ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟದಾಗ ಅಷ್ಟ ಫೋರ್ಸ್, ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಬಾಡಿ ತನಗೆ ತಾನ ಚಲಿಸಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಅದು ಅದರ ನಿಯತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಟಿಲ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೈತದ, ಅವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಗೋ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಡದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ motion of the striker. Why? Because the cutty, the carom board border, it changed, it applied force. Therefore, the motion of the striker changed. Okay? So what I am trying to tell all of you students is, that you see, a body will alternate. the body will continue to move. The body will continue to move on its own. If the body is already moving, it will continue to move on its own unless external force acts on the body. ಹಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಜುಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಐತಿ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ದುಕ್ಷಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೇಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧೀರ್ ಮೂರ್ತಿಯ, ಏನು ಸುಧೀರ್ ಮೂರ್ತಿಯು ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತಾರ, ಈ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಬುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ? ಹಾ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತರ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹೋಯ್ತು. ಅದ ನೀವು ಬುಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದುಗಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ನಡಕ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬುಕ್ಕನ್ನ ಜೋರು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ಲಿ ಅಂತ ತಡಿತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ದುಗ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಅದ? ಹಾ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ದು 3:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ರಿ? ಹಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇದು ಬರೇ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅನಿಶಾ ಟೀಚರ್, till 3:30 I will stop the class. Yes. Okay.